But sich über den Tisch und sagt es leisgenig, das nur es hören konnte. Du bist in Gefahr. Tu so, als wärst dein Vater. Beaver Sarah reagieren konnte, bewegten sich zwei Männer in dunklen Jacken bereits durch den Eingang. Die Hand glitten in ihr Mantel. Die Augen starr auf sie gerichtet. Aber als sie mitspielt, lehnt sich der Präsident der Hollenreiter noch einmal vor und sagt etwas so unerwartetes, so erschütterns, dass ihr ganz Weltgeno dort, wo sie stand, auseinanderbrach. Was danach kam, sei sie nie kommen. Wenn du schon gefesselt bist, drück auf Abonnieren und hinterlass einen Kommentar, der mir mittelt, wann was du schaust. Ich have morgen noch ein weiter Geschichte, die du nicht verpassen solltest. Also, Zurück zu Sarah. Sarahs Kaffeekanne stoppt mitten im Einschenken. Zwei Männer in dunklen Jacken bewegten sich bereits durch den Eingang hinter ihr. Sie konnte sie in dem Spiegelpanel hinter der Küchentheke sehen. Die Hand glitten langsam in ihr Mantel, als hatten sie es gebraucht. Langsam, geduldig, die Art von langsam und geduldig, die bedeutet, dass sie es nicht eilig hatten, weil sie nicht glaubten, dass sie irgendwohin gehen wird. Der Mann gegenüber suchte nicht zusammen. Letter West. Das Abzeichen der Hollenreiter auf der Brust. Ein Wort unter dem Adler. Präsident. Ein Kiefer, geformt durch 20 Jahre harter Entschiedenheit, ein paar Augen, die Art von Dingen gesehen hatten, über die meisten Menschen nur lesen und die sie sofort beruhen. Jetzt, sagt Loch, als hatte ich gerade etwas gesagt, das der peinlich ist. Hol dein Bestelblock raus. Gut, sagt Mein Name ist Hans Richter. Ich have dies beiden Männer seit 4 Tagen dabei beobachtet, wie sie dich beobachten. Hut haben sie aufgehört zu schauen und angefangen, sich zu bewegen. Das bedeutet, sie haben den Befehl bekommen. Den Befehl wozu, sagt sie ruhig. Kein Frage. Hans Kiefer zog sich zusammen. So wie der Kiefer eines Manns sich zusammenzieht, wenn gleich etwas sagen wird, das sehr lang mit sich herumträgt. Zu wollenden, was sie vor 24 Jahren begonnen haben, sagt Der Mann in der Theke stellt seine Kaffeetasse ab. Hat keinen einzigen Schluck getrunken. Sarah spürt den Wandel, Beaver sie in Verstand. Dieser Druckeball kurs Beaver etwas sehr schiefläuft. Der zweite Mann bewegt sich jetzt und stirrt auf Tisch 6 zu. Sie kommen, sagt Sarah leise. Ich weiß. Hans Hand bewegt sich unter den Tisch. Wenn ich aufstehe, gehst du in Richtung Kusch, rennst nicht. Geh durch den Hinterausgang in die Gas. Kannst du das tun? Nein, sagt Und etwas huscht über sein Gesicht, etwas, das nicht ganz trauer war, aber schon lang neben gewohnt hat. Aber ich kannte deinen Vater, und ich have ihm in der Nacht, in der starb, ein Versprechen gegeben, das ich einhalten wird. Das Wort gestern landet auf dem Tisch wie etwas Physisches. Sarahs Mutter hat ganzes Leben lang erzählt, Vater sei ein Mann gewesen, der gegangen war, Beaver sie gebern wird. Ein sober, ein fake, beschüttern Geschicht, der sie 24 Jahre lang geglaubt hat. Der Mann gegenüber schaut sie mit Augen, die sagten, dass dies Geschicht ein Lüge war. Der zweite Mann war 5 Meter von der Sitzecke entfernt. Jetzt, sagt Hans leise. Sarah. Jetzt bewegt sie sich. Aus der Sitzecke, ein Tisch 3 vorbei, Servierwagen vorbei, durch die Kusch, ein Klaus Flattop vorbei, durch den Hinterausgang in die Kaltmorgengas. 3 Meter entfernt, Motor bereits laufend, ein Motorrad, auf das sie absolut nix verloren hat.
Hans kam 4 Sekunden hinter durch die Tür, schnell und leise auf ein Weiß, die nicht zu seiner groß passt. Links sieht, Hexchen festhalten. Mit den Kurven Lenin, nicht dagigen. Ich war nach nie. Sie stieg auf. Die Gas verwandelt sich in die Straße. Hans schob das Motorrad durch ein Gelbampel und ein hart Linkskurve, die Welt auf die Seat kippt. Sarah sah einmal zurück. Ein schwarzer SUV hat sich in die Gas hinter dem Restaurant eingebogen und fuhr schnell. Hans schnitt durch ein Luke zwischen Geboten, der SUV nicht folgen konnte, langsamer zu werden. Als Sie wieder fand, waren Sie 3 Blocks östlich. Fuhr in ein Parkhaus, nahm die Ramp 3 Etagen hoch, fand einen Eckplatz und schaltet den Motor aus die still kehrt auf einmal zurück. Sarah presst beide Hand gegen den nächsten Bettenfiller und admit. Hans saß auf dem Motorrad, beide Hand auf dem Tank, gant sich einen stillen Moment, bevor alles kam, was als nächstes kam. Dan griff in sein West und legte ein Foto auf den Sitz zwischen ihnen. Zwei Männer vor einem Gebäude, das Sarah nicht kannte. Einer von ihnen war Hans, junger, harter, unverkennbarer. Der andere Mann hat ihr Augen, ihr genauen Augen. Dein Vater heißt Frank Muller, sagt Hans. Sein Stimme hat sich verändert. Alter, ruhiger, kostet in etwas, sie zu benutzen. War kein Versiger. Ist nicht weggegangen. War 26 Jahre alt, und wurde ermordet. Und die Menschen, die in Gettet haben, suchen dich seitdem. Warum, sagt sie. Das Wort kam kleiner heraus, als sie Beabsichtigt hat. Wegen dem, was hinterlies, bever starb. Bewies. Die Art, die Menschen zu Fall bringt, die viel jar und viel Geld damit verbracht haben sicherzustellen, dass sie nicht angetastet werden können. Hans pausiert. Sie haben sie nie gefunden. Sie haben die ganze Zeit angenommen, dass Frank jemandem gesagt hat, wo sie waren. Deiner Mutter oder da. Ich war ein Baby. Das ist einen Igel. Für sie bist du kein Person. Du bist ein loses Ende. Mein Mutter, sagt Sarah langsam. Sie wusste, es war kein Frage. Hans schweigen bestätigt es trotzdem. Sie tat, was ich sagt. Sagt, jeder Schritt, den du gemacht hast, jede Stadt, jede neue Wohnung, das war ich. Ich hab dich vor innen bewahrt, dich am Leben gehalten. Wenn du Wutend bist, sei Wutend auf Michigan. Ich bin auf alle Wutend, sagt Sarah, und sie war überrascht zu merken, dass es stimmt. Nicht die heiß, explosive Art, sondern die kalt, tief. Die Art, die sich in die Nochen setzt und bleibt. Aber besonders auf den Genigen, der entschieden hat, dass ich kein Recht hat zu wissen, mein Vater war. Hans nickt einmal. Dies Männer wissen, wo du arbeitest, sagt Sie werden innerhalb einer Stunde wissen, wo du wohnst. Wir müssen zu deiner Mutter, beaver sies tun. Sarah steckt das Foto in ihr Schürzentasche. Dan lass uns gehen, sagt sie. Diana Muller spolt Gesture, als sie herinkamen. Das war das Detail, und das Sarah sich später erinnern wird. Nicht die Art, wie das Gesicht ihrer Mutter sich verändert, als sie Hans sah. Nicht die Kaffeetasse, die aus den Händen glitt und gegen das Spülbecken brach. Was Sarah sich merken wird, war das Gesture. Der Beweis, dass ihr Mutter heute Morgen aufgestanden war und Frühstück gemacht hat wie eine Frau, die nix zu verbergen und nirgendwo hinzulaufen hat. 24 Jahre abung. Hans. Dianas Stimme kam von allem befreit, außer von Angst. Du sagtest, sie wär sicher.
Die Region haben sich heute Morgen geändert. Hans schloss die Wohnungstür hinter ihnen, verschloss sie, schob einen Stuhl unter den Griff. Zwei von Cutters Männern waren im Café. Sie schauten nicht mehr. Sie bewegten sich. Soll es mir, sagt Sarah. Baby, bitte nicht. Das Wort kam ruhig und absolut heraus. Ich habe sein Foto in meiner Tasche und zwei Männer haben gerade versucht, Michigan bei der Arbeit zu schnappen, und ich will die Wahrheit. Alles davon. Jetzt sofort. Diana schaut Hans an. Sie hat es verdient, sagt einfach. Diana schloss die Augen. Alssie auf nicht, brach die sorgfältige Architektur von 24 Jahren verwalteter Lügen lies im Morgenlicht ihrer eigenen Küche auseinander. Sie griff hinter den Kühlschrank und zog einen dicken Umschlag hervor, der voller Staub war, legten auf den Tisch und presst beide Handflächen flach dagegen. Ob sie in festhielt oder sich selbst aufrecht hielt, konnte Sarah nicht sagen. Dein Vater heißt Frank Muller, begann Diana. Und Beaver dein Vater war, Beaver der Mann war, den ich liebt, war einer der effektivsten Männer, die Clemens Bauer je beschäftigt hat. Die Geschichte kam in Thielen heraus. Frank MIT 19, ein Junge aus dem Südwesten Hamburgs, gut in Logistik, gut darin, in Rahmen unsichtbar zu sein, in denen unsichtbar Männer Dinge erledigten. Innerhalb von 6 Jahren wusste, wo alle begraben waren, manchmal buchstäblich. Was hat sich verändert, sagt Sarah. Ich, sagt Diana. Traf Michigan. Fing an, darüber zu reden, rausgekommen. Ich dacht, es war nur reden. Ihr Augen gingen irgendwohin weit weg. Dann sagt ich ihm, dass ich schwanger war. Wir saßen im Stadtpark auf einer Bank im Fluss. Februar, kalt genug, den Atem zu sehen. Ward völlig still. Dann schaut Michigan und sagt, Diana, ich kann nicht zulassen, dass kein von mir in diesem Umfeld aufwachst. Ich tuste es nicht. Hans stand im Fenster, zwei Finger in den Jalousien, beobachtet die Straße unten. Draußen rollt ein schwarzer SUV langsam im Gebäude vorbei. Hielt nicht an, fuhr nicht schneller, bewegt sich einfach durch das Sichtfeld in dem Tempo von etwas, das bereits wusste, wohin es ging, und es nicht eilig hat. Hans beobachtet ihn, bis verschwand. Sein Hand blieb nahe seiner West. 3 Wochen später, fuhr Diana fort, ahnungslos, kam Frank nach Hause und erzählt mir, was tun word. Hat dies 3 Wochen damit verbracht, alles zu kopieren. Finanzdokument, Versendrauten, die Namen Jeds Richters und beamten auf Bauers Gehaltslist. Sie auf nicht den Umschlag. Fotos glitten auf den Tisch. Genug, Clemens Bauer für den Rest seines Lebens hinter Gitter zu bringen und die Haft seines Netzwerks mitzunehmen. Wollte es zum BKA bringen. Hans wollte Michigan zuerst rausschaffen. Dan wollte Frank in das Bundesbad gehen und alles abgeben. Aber, sagt Sarah. Aber Frank vertraut jemandem, dem nicht hat Vertrauen sollen. Hans sagt es vom Fenster aus, sein Stimme flach und kalt. Seinem Stellvertreter. 20 Jahre zusammengearbeitet. Frank dacht, das war etwas wert. Brauer ging direkt zu Bauer. Sie brachten Frank in ein Lagerhaus am Hafen. Hans fuhr fort, 2 Tage. Gab den Standort nicht preis. Kein Wort. Want sich vom Fenster ab, sein Augen fan den Sarahs. Sie todeten in einem Mittwochmorgen. Machten es wie einen Raubüberfall aussehen. Nach in derselben Nacht kam ich zu deiner Mutter. Die Beweis, sagt Sarah schließlich. Haben sie gefunden? Nein, sagt Hans.
Was bedeutet, das Bauer 24 Jar damit verbracht hat, sie zu suchen. Und nach jedem zu suchen, der Wissen konnte, wo sie sind. Ich, sagt Sarah. Du. Diana griff in den Umschlag und zog ein einzelnes gefaltetes Blatt heraus. Die Falten waren weiß vor Alter. Frank hat dar etwas hinterlassen. Sie sagt, have den Standort kodiert, irgendwo versteckt, das nur du entschlüsseln konntest, dein Geburtstag. Das vollständige Datum, buchstabiert in Buchstaben, nicht in Zahlen. Sagt es mir in der Nacht, beaver Hans Michigan wegbracht. Sagt, wenn ihm etwas passieren sollt, wer die Antwort immer in dar. Wo ist es, sagt Sarah. Wo hat es versteckt? Stadtpark, sagt Diana leise. Die Bank, auf der ich ihm von dar erzählt have. Drittbank vom Osteingang. Unter der linken Armlehnen-Halterung gibt es ein Hol im Betten. Hat selbst ein Wasserdichtbox dort eingegossen. Hans Telefon sommt einmal, zweimal. Schaut auf den Bildschirm, und sein ganzer Körper verändert sich. Ein subtle Kalibrierung, die Schultern sanken, der Kiefer setzt sich, die Augen werden flach. Zwei SUVs, sagt haben gerade auf den Straße eingeschlagen. Schwarz, getarnt Scheiben. Sie versuchen nicht mehr, unauffällig zu sein. Bewegt sich bereits auf die Tür zu. Die ist gebaut. Was ist über uns? Durchzugang über das nördliche Treppenhaus, sagt Sarah. Türen sind normalerweise unverschlossen. Führerleiter auf der Ostseite. Frau Kowalski in vor die Laster Fenster einen Spalt offen. Wir gehen nach oben, doch zum nächsten Gebäude. Ich have den Spalt überprüft, als ich dich hier zuerst eingerichtet have. Führerleiter runter. Mein Truck ist 2 Blocks weiter. Du hast den Spalt überprüft, als du Michigan hier zuerst eingerichtet hast. Ich have Fletchwedge für Jede Wohnung kartiert, in der du seit deinem dritten Lebensjahr gelebt hast, sagt ohne Entschuldigung. Aus dem Treppenhaus unten kamen Stiefel, mehrere Sets, koordiniert. Diana ergriff Sarahs Arm, griff heftig und verzweifelt. Es tut mir leid, Baby. Es tut mir so leid. Jede Luge, jeder Zug. Bugung. Sarah nahm das Gesicht ihrer Mutter in beide Hand. Soll mir das später. Jetzt brauch ich dich, dass du dich bewegst. Etwas verschob sich in Dianas Augen. Die Angst verließ sie nicht, aber etwas bewegt sich in ihrer Cdin, etwas, das lang darauf gewartet hat, nützlich zu sein. Ich kann Michigan bewegen, sagte sie. Sie rannten. Wir Männer in dunklen Jacken treffen den Flur hinter ihnen, als Hans die Tür des nördlichen Treppenhauses aufstieß. Ein Etage, zwei, die Dachtor war unverschlossen. Kalt Luft traf sie wie ein Wand. Der Spalt zum nächsten Dach war 2 Meter. Ich kann nicht, sagt Diana. Die Dachtor rattelt hinter ihnen. Sarah ergriff die Hand ihrer Mutter. Zusammen auf 3 rannten sie. Sie sprangen. Für ein schrecklich, jeden Sekund schwett Sarah über dem Nichts. Dan trafen ihr Fußkies und schwung trug sie in ein Roll, die ihr Handflächen bluten ließ. Diana landit hart, der Aufprall verdreht den Nachel, aber Adrenalin überwand den Schmerz. Hans fing ihren Arm, und sie bewegten sich bereits auf die Führerleiter zu. Die Eisenstufen latetten wie ein Glock bei jedem Schritt. Als sie die Gas erreichten, konnte Sarah irgendwo in der Fernsehsirenen hören. Hans grauer Truck war dort, wo gesagt hat, dass sein Wort. Hat in laufen, beaver Sarahs Tür geschlossen war. Sie zogen in den Werker. Diana presst sich gegen das Fenster, die Augen geschlossen, die Lippen bewegten sich in etwas, das gebet sein konnte.
Sarah saß mit dem Umschlag auf dem Schoss und blutenden Handflächen und fand etwas Fests, worauf sie stehen konnte. What, meist sauber und kalt und klärend. Stadtpark, sagt sie. Dort gehen wir hin. Genau dort wird Bauer erwarten, das wir hingehen, sagt Hans. Gut, sagt Sarah. Lass in. Hans hielt ihr Augen einen langen Moment im Rückspiegel. Dann sagt wenn wir das tun wir es richtig. Zog sein Telefon aus der Westentasche und hielt es hin. Bildschirm nach außen. Alles, was ab dem Moment passiert, in dem du dich auf dies Bank setzt, geht live zu Katharina Bauer beim Bundesanwalt. Sie wartet seit 3 Jahren auf etwas, das sie verwenden kann. Hut bekommt SIEES. Du hast sie bereits angerufen, waren du mein Mutter vom Doc geholt hast. Und wenn nicht redet. Wird reden, sagt Hans einfach. Männer wie Clemens Bauer reden immer, wenn sie glauben, dass sie bereits gewonnen haben. Nickt einmal und fuhr. Der Stadtpark 6 o'clock morgens johort joggern und Hundespaziergängern. Nicht Hut. Hans ließ den Truck 2 Blocks entfernt an Bordstein ausrollen. Der Park dent sich in grauem Februarlicht vor innen aus Kehlbaume, nas Keiswedge, der Fluss bewegt sich dahinter dunkel. Ist bereits hier, sagt Hans. Weil ich es wär. Sein Augen bewegten sich über die Baumri, methodisch. Ostzeit. 2 Männer beim Technikschuppen. Einer am Nordingang, der so tut, als wird sich dennen. Und mindestens einen weiteren, den ich nicht platzieren kann. Was bedeutet, ist gut. Was bedeutet, ist derjenige, dem man Sorgen machen muss. Die Bank, sagt Sarah. Wie weit? Ungefähr 40 Meter, sagt Diana leise. Die Drittbank. Frank Walt sie, weil man an einem klaren Tag den Haars von dort sehen konnte. Ein Pause. Es war nie klar genug. Wir sagten immer, wir würden an einem besseren Tag zurückkehren. Sarah schaut die Männer an, die Hans platziert hat. Ich gehe. Nein, sagt Hans. Sie beobachten dich. Wenn du reingehst, geht jeder von innen in höchste Alarmbereitschaft. Sie hielt seinen Blick. Aber eine Frau, die 6 o'clock morgens zu einer Bank geht, sieht aus wie jemand, der Luft braucht. Sie würden sich nicht bewegen, bis ich die Box find. Sie wollen zuerst sehen, was ist. Das gibt Zeit. Zeit wofür? Von Norden reinzukommen und denjenigen zu flankieren, der die Bank bewacht. Hans schaut sie einen langen Momenten. Dein Vater dacht taktisch genau so, sagt Sie nickt, trat in die Kalt hinaus, steckt das Telefon in ihr Schürzentasche, Bildschirm nach außen, bereits übertragend. Der Kies nicht unter ihren Schuhen. Sie behielt ihr Tempo gleichmäßig bei. Eine Frau mit einem Ziel, aber ohne Dringlichkeit, es zu erreichen. Die Bank erschien vor Holzlatten, eisern Armlehnen. Der Fluss bewegt sich dahinter, dunkel und gleichgültig. Und irgendwo über der Wolkendeck stand der Haars genau dort, wo immer gestanden hat, unsichtbar in diesem Morgen wie in den meisten Morgen. Sie sagten immer, sie würden an einem besseren Tag zurückkehren. Innen ein Metalbox in der groß eins gebundenen Butches, in dick Plastikfolie gewickelt. Das Kleeband war vor ultravergelt, hielt aber. Sarahs Hand schloss sich sie. Nicht bewegen. Die Stimme kam direkt hinter Sie bewegt sich nicht. Der Mann, der die Bank trat, war derjenige, den Hans nicht hat platzieren können. Mit Vierzig. Ruhig auf die Art, wie Männer ruhig sind, wenn gewollt nur ein berufliches Werkzeug ist.
Leg es auf die Bank, sagt Nein, sagt Sarah. Kies Verschab sich links und rechts, die anderen hörten sich. Wir waren innen jetzt, vielleicht mehr. Dan von der Westside de Parks ein Motor. Ein schwarzer SUV rollt durch das Norter, langsam, auf die Art, wie sich Dinge bewegen, wenn sie glauben, dass sie bereits gewonnen haben. Die hinter aufniet sich und Clemens Bauer trat in das graue Licht. 60 Jahr alt. Silberhaar, ein Sacco, das mehr kostet, als Sarah in 2 Monaten verdient. Ein Ausdruck milder, Mutter in Taschuschung. Du siehst genau wie aus, sagt Dasselbe eigensinnig Kinn, dieselben Augen. Lächelt fast. Frank war der best man, den ich je hat. Ich wollte nicht, das passiert, was passiert ist. Aber es ist trotzdem passiert, sagt Sarah. Traf eine Entscheidung. Entscheidungen haben Konsequenzen. Streckt die Hand aus, gib mir die Box. Geh weg. Dein Mutter geht weg. Damit in det das. Wie mein Vater das leben dürft, das wollt. Dein Vater ist seit 24 Jahren weg. Nix, was du heute Morgen tust, bringt in Zurich. Aber du kannst immer noch weggehen. Sarah schaut auf die Box. 24 Jahre Mutter, die Terschlossers Weimel Abend überprüft. Du hast recht, sagt sie. Nix bringt in Zurich. Sie stand auf. Aber das hier tut es. Sie hab das Telefon und dreht den Bildschirm zu ihm hin. Ein Live-Feed, der bereits lief. Büro de Bundesanwalts, sagt sie. Alice, was du gerade gesagt hast, Jed's Wort in deiner eigenen Stimme in diesem Park heute Morgen, ist seit 6 Minuten im Protokoll. Bauers Gesicht verändert sich. Nicht dramatisch, nur ein subtles Ablaufen. Die Sicherheit, die Sorgfaltigkeit eines Manns, der jeden Raum beherrscht hat, in den je eingetreten war, erlosch wie ein ausgeschaltetes Licht. 3 schwarze Limousinen kamen schnell durch das Norter. BKA Markierungen, 2 weiter vom Osten. Hans taucht aus der Baumre auf, sein Präsens mod ein Aussage, die kein Wort erfordert. Bauers Männer sahen die Limousinen. Sahen Bauer. Bauer sah Sarah und in diesem Moment kreut etwas sein Gesicht, das sie überrascht. Nicht What, nicht Calculation, etwas, das offensichtlich lang unter bei dem Gillette hat. Etwas, das fast wie Erleiderung aussah. Die Verhaftung dauert 11 Minuten. Sarah saß auf der Bank und sah zu, wie Clemens Bauer on Widerstand die Hand hinter den Rücken legt, sein Gesichtsausdruck irgendwo in sich selbst und weit weggegangen war. Die Bundesanwältin Katharina Bauer nicht sich vor nieder und streckt die Hand nach der Box aus. Sarah hielt sie noch ein Sekund fest, dann legte sie in Katharinas Hand. Die Buesket beginnt hier, sagt Katharina. Der Name deines Vaters kommt in die Akt. Das stell ich persönlich sicher. Diana kam über den Parken Hans Arm, nachel schmerzend, aber tragfähig. Sie setzt sich neben Sarah und hielt fest. Hat dich so sehr geliebt, sagt sie schließlich. Erzähl mir von ihm, sagt Sarah. Alice. Von anfangen. Clemens Bauer wird 8 Monate später verurteilt. Die Beweise in Frank Mullers Box waren vernichtend. 3 Jahrzehnte von Aufzeichnungen, zusammengestellt von einem Mann, der verstanden hat, dass möglicherweise nicht überall wird, auszusagen. Bauer erhielt 47 Jahre ohne Möglichkeit der Bewahrung. Am Tag der Urteilsverkündung saß Sarah in der zweiten Reihe, Hans zu ihrer Linken, Diana zu ihrer Rechten. Bauer dreht sich Beaver der Gerichtsdiener in Wegfurt. Nicht zu seinem Anwalt, zu Sarah. Hielt ihren Blick einen langen Moment. Der soll be seltsam,
entblast Ausdruck aus dem Park. Sagt etwas. Kein tun erregt sie. Aber sie los es deutlich. Es tut mir leid. Ob es meint, entschied Sarah, word sie kein weiter Zeit damit verbringen nachzudenken. Sein Rui war sein last. Sie hat an ihr Dinge zu tun. 6 Monate später stand Sarah im Zulassungsbüro der Juristischen Fakultät der Universität Hamburg mit einem Zulassungsbrief in der Hand. Was tut man mit der Wahrheit, wenn man sie hat? Sie dachten ihren Vater, der in der Eingangsschau eines Bundspots mit einer Boxwaller bewies nach 2 Tagen zu leben einer Tochter, die nie kennengelernt hat, stand. Sich trotzdem entschied. Sie dachten ihr Mutter, die Gesture spolt nach 24 Jahren Angst, trotzdem Aufstand, trotzdem der War. Sie dachten Hans Richter, der einem Mann 24 Jahre lang ein Versprechen gehalten hat, weil sich entschieden hat, dies Art von Person zu sein. Man tragt sie vorwärts, dacht Sarah. Man baut etwas auf, von dem dein Vater geträumt das nie Gillette hat gesehen. Sie unterschrieb das Einschreibeformular. Draußen vor dem Fenster war der Himmel über Hamburg klar kalt. Irgendwo weiter nördlich, über der Wolkendeck, die Hamburg in den meisten Tagen übersieht, standen die Berge genau dort, wo sie immer gestanden hatten, endlich sichtbar. Sarah Muller betrat dies juristische Fakultät mit der Geschichte ihres Vaters in der Brust der stark ihrer Mutter in den Nochen. Sie rannte nicht mehr. Sie baut. Irgendwo draußen auf einer Bank im Fluss unter einem Februarhimmel bekam Frank Muller endlich seinen besseren Tag. Wenn dich dies Geschichte irgendwo wirklich getroffen hat, hinterlass unten einen Kommentar sag es mir. War es Sarahs Mutt, Dianas Opfer oder Hans, der Diocese Versprechen 24 Jahre lang gehalten hat, das dich am längsten begleitet hat? Ich lese jeden Einzelnen. Danke, dass du dies seit mit Geschichten verbracht hast. Wenn du noch nicht abonniert hast, ist jetzt der perfekte Moment. Die Geschichte, die wir erzählen, ist darauf ausgerichtet, etwas zu bedeuten. Beaver du Gast, warten auf deinem Bildschirm gerade jetzt weiter Geschichten auf dich. Wall ein sich versprech, es lohnt sich.